Welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, Prepare for I.E.L.T.S Skills and Strategies. It is on page number 86. Page number 86, Assessment Criteria. So how do we check your English, sir? In I.E.L.T.S, International English Level Testing System, they check, examiner checks your level of English, that is in speaking. When they check your speaking skills in English, what do they check? Number one, they check your word power. How good are you in words, vocabulary, isn't it? Word power, word forms. See, for example, how do you use a word? Automation, automize, automatic. So the word forms, how do you use? So next, the second step is they check your grammatical English. What is your range of grammar? How do you arrange the subject and verb agreements? Singular, plural, active, passive voice, your reporting speech. How do you use the present tense, past tense and future? How do you use the conditional sentences using if? Next, how do you form sentences? Simple sentence, compound sentence which are used with coordinating conjunctions like and, yet, but. Then they check your level of complex sentences. How do you make complex sentences? Using the words subordinate conjunctions, which despite, although, though, because, if, even though. So how good you are in forming in complex sentences using relative pronouns, which, when, where, why, all those in between the sentences, and using participles, present participles and past participles used to get complex sentences. This is where they check your English in grammar. Then they check your level of pronunciation. How do you pronounce and your fluency? Last but not the least, they check your how do you coherently arrange your ideas and speak. When you speak a topic, first what you speak, second what you speak, third what you speak, you should not mingle or mix up. Everything should be in orderly way of presenting. So these are the first, in speaking test, 4 levels they check. And according to that, they give a band score of 1 to 9. So this is your level of English in speaking. Now coming here. See here, assessment criteria. What do you mean by criteria? The importance. Relative or participle clauses can be reduced. No need of using who, which, when, in between the sentence, that. So how do you form? See the I.E.L.T.S test. The I.E.L.T.S test, a test of 4 macro skills, is used as an indicator of overseas students' English language proficiency. English language proficiency for overseas students. In a country like UK, the other country students who are applying to come there and study or work. So this is a test which checks your 4 macro skills. What are the 4 macro skills? Reading, writing, listening and speaking. It is an indicator of your English proficiency. You see how the sentence is formed, which is omitted, is not there, or the I.E.L.T.S test, which is avoided, used as an indicator of overseas students' English language proficiency, is a test of 4 macro skills. 2 sentences you see, the relative pronoun which is not there, it is omitted. So the last 2 sentences both used reduced relative clauses without using which or who. You are not using which or who, the relative pronouns. See, after analyzing the essay question, candidate should spend a few minutes brainstorming ideas for an answer. What do you mean by that? You get an essay question, you have to write for nearly 250 words. So brainstorming means what? In the brain.
What are the words to be used? You're trying to collect all the words to speak. When a topic is given to you, what do you speak? What is the next step you do? You just collect all the words in your brain, mind, so that you can speak, isn't it? So this is what's given here. After analyzing the essay question, come on, see, after analyzing the essay question, candidate should spend a few minutes of brainstorming ideas for an answer. So this particular sentence is the main sentence, independent sentence. So here the first clause is reduced, adverbial clause. This becomes an adverbial clause. There is no subject or finite verb. There is no subject and finite verb. It becomes an adverbial clause. So next we are going for pronunciation, right? Grammatical part is over, sir. Now we are going for the third part. It is the pronunciation. So everything is okay for you. You have word power. You are good in writing or forming sentences. But still, when you lag in pronunciation, what happens? The problem happens, isn't it? That's also very important in English. In speaking, not only word power, not only your grammatical power or range should be good, you also should be good at pronunciation. Is important. So pronunciation, the sounds of English. The sounds of English. How many letters are there in English? Anybody? 26 letters are there. 21 are consonants. 5 are vowels. So 26 letters are there. How many sounds are there? That's the most important. Letters are 26. Okay. How many sounds are there in English? Sounds. There are 44 different sounds in English. How many sounds are there? 44. 26 letters, 21 consonants, 5 vowels. But how many sounds are there? 44 sounds are there. O, U, B, G. All these sounds are there. That is letters. These are sounds in English. There's a difference between letters and sounds in English, right? G is pronounced as UG. B is pronounced as B. D is pronounced as D. L is pronounced as L. R is pronounced as R. So, those are sounds in English. A, B, C and all those things are, it's letters in English. 44 sounds in English. Vowels, diphthongs. What do you mean by vowels and diphthongs? What do you mean by vowels? A, E, I, O, you know. Diphthongs means the sounds, beats. Semi-vowel. What do you mean by semi-vowels? Y. How do you pronounce? S, E. W. All semi-vowels. And consonant sounds. What are the consonants? You know, B, D. So both voiced and unvoiced consonants. In consonant sounds, you have two sounds. What are the two sounds? Voiced consonant and unvoiced consonants. Right? See, B. B, how do you say? It comes from your throat. Ball. See, P, P. It is unvoiced. Z, it is voiced. S, unvoiced. F, F. Only from your lips air comes. F, fish. It is unvoiced. But V, ooh. Worry. Ooh. So V becomes voiced. D, dog. So it, that becomes voiced. T, teacher. It is unvoiced. So voiced consonant, unvoiced consonant. So these are the different sounds in English. So sounds in English, right? That you have to be good at. Not only knowing the letters, 26 letters, but you have to know all the sounds. Only if you know the sounds, you can speak in a proper pronunciation. You got it? Now coming here. Stress in words. Next important is in pronunciation. Stress in words. Syllable stress and on words in a sentence. Sentence stress. What do you mean by stress in words? See, parts of speech are there. Noun, verb, adverb, adjective. Pronoun, preposition, conjunction, interjection. Noun, verb, adjective and adverb. They should be stressed more. In a noun, first syllable should be stressed. For example, what? India. 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 3.
Three stresses, three syllable. India. So in should be stressed. See, Manmohan Singh. Manmohan Singh. Manmohan Singh is a noun. So man should be stressed more. The first syllable. Verb, the last syllable should be stressed. See, forgot. Two syllables are there. Two vowels are there. And two syllable. The last syllable should be stressed for verb. Forgot. Understand. The last syllable should be stressed for verb. First syllable should be stressed for noun. So, stress in words. What do you mean by syllable? In a word, how many vowels are there? They are called syllable. So, which syllable should be stressed? First syllable or second syllable? For nouns, first syllable. And for verbs, last syllable should be stressed. And on words in a sentence. Words in a sentence. In a sentence you are speaking. In a sentence, if nouns are there, noun should be stressed more. Second, if verbs are there, verb should be stressed. Number two, if noun and verb is there, noun should be stressed more. Verb should be stressed lesser than the noun sound. Adjective is there, still lesser. Adverb still lesser. So, the priority is noun, verb, adjective and adverb should be stressed. According to the priority, noun should be stressed more. Verb should be stressed second, third, adjective should be stressed, fourth, adverb should be stressed. But if pronouns and prepositions and conjunctions are there, you are not stressing. For is pronounced as for, from is pronounced as from, and is pronounced as just n, not and. You don't say and, you stress as only n. So, the stress in words is very important. Then rhythm. Rhythm, stress patterns in sentence. Rhythmatically you are speaking. For example, what? For example, rhythm. Say, Ram is eating oranges. How do you say? Ram is eating oranges. So noun and noun should be stressed. So the pattern goes up and down. Rhythm. Now intonation. Intonation, voice inflection, raising or falling. This is also intonation. See, for example, I ask you, do you have money? Do you have a car? How do you say? Do you have a car? The car should be going up. Intonation, raise up. For yes or no, last word should be stressed. When did you come? When did you come? So when is stressed more? Do you like to have coffee or tea? Do you like to have coffee or do you like to have coffee or tea? The last word should be stressed. So, whenever you ask a question, yes or no, the last word should be stressed. So, all the intonation should be good at, you should be good at. So, the sounds, letters 26, the sounds are 44, and syllables, you should be good at stressing the syllables, rhythms, and intonation, voice modulations. Those things you should be good at in speaking. So, problem in these four areas. What are the four areas? These four areas. Sounds, stress, rhythm, intonation. These are the four areas which they check in your speaking test. So, the problems in these four areas will affect how clear your speech is. Your clarity of your speech depends upon these four. Your clarity of speech depends upon these four. And therefore, the ease of difficulty the examiner has understanding of what you are saying, of what are saying. So what you are saying, the examiner should understand. So the closer you spoken language is to the sounds of English, the easier it will be for the examiner to understand you. So closer it comes to the level of English, it will be easier for the examiner to understand what your English is all about. Now coming here, the sounds of English. What are the sounds of English, sir? This is important. What's important? It is important to be sure that you are making the correct sound when you are speaking. When you are speaking, you have to make a correct sound. If you make a different sound, the examiner will find it a problem. He won't give you marks. So the correct sound is important. See here, I'm hungry. I'm hungry. I'm angry. If you say I'm angry, I'm angry. So your sounds looks like this, I'm angry. Then it's out. You are out. I'm angry. I'm angry. I'm angry. I'm angry. See the difference, angry and angry. If you pronounce instead of I'm angry, you pronounce as
angry, then it's wrong. See, would you like a snack? I ask you, would you like a snack? Would you like a snake? Would you like a snake? It's wrong, isn't it? Would you like a snake? No, wrong. Snake. You know, would you like a snack? Snack. Snack. Do you like a snack? Do you like to eat crab? Do you like to eat crab? Crab. Crab. Crab means waste. Crab means, you know, crab. Eating crab. Do you like to eat crab? Or do you like to eat crab? No. The difference is there. Right? The way. So, was it light? Was it right? Instead of was it right, you say, was it light? No, it's wrong. Was it right? So the sound should be, you know, very clear. The pronunciation should be good. The syllable should be stressed. Stress should be given. Intonation should be, you should know where to raise and lower the intonation. So the closer you come to the, you know, the clarity or to the exactness, then you get a better score. Right, sir? Are you clear about it? Yes, sir. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், உங்கள் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வது. ஸ்பீக்கிங், பேசுவதிலே பேஜ் நம்பர் 86 பாருங்கள். 86 அசஸ்மெண்ட் க்ரைட்டீரியா. அப்போ உங்களுடைய அந்த பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது அவர்கள் சோதிக்கக்கூடியது 4 விஷயம். ஒன்று, உங்களுடைய வார்த்தையினுடைய வலிமை, என்னென்ன சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் வைத்திருக்கிறீர்கள். இரண்டாவது, இலக்கண தன்மை, இலக்கண ரீதியாக எப்படி பேசுகிறீர்கள். மூன்றாவது, உங்களுடைய உச்சரிப்பு, சரளத்தன்மை, சரளமாக பேசக்கூடிய சக்தி. நான்காவது, கருத்துக்களை ஒவ்வொன்றாக அடுக்கி கருத்துடன் சொல்கிறீர்களா, சரியாக கோர்வையுடன் சொல்கிறீர்களா. ஸோ இலக்கண ரீதியாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம். என்ன, ஒருமை பன்மையிலே சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ரெண்டாவது, எழுவாய், பயனிலை, எழுவாய், சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட் பார்க்க வேண்டும். அதற்கு அப்புறம் செய்வினை, செய்யப்பாட்டு வினை, நேர்கூற்று, அயர்கூற்று. அதற்கு பிறகு நாம் என்ன பார்த்தோம் என்று பார்த்தா கண்டிஷன், நிபந்தனை வாக்கியங்கள். ஸோ இப்படி பல வாக்கியங்களை பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்தது சாதா வாக்கியம், கூட்டு வாக்கியம், கலவை வாக்கியம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, த ஐஎல்ஸ் டெஸ்ட், ஐஎல்ஸ் பரீட்சை, அந்த பரீட்சை விச்சஸ், இந்த விச்சு போட்டால் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல். I.E.L.T.S டெஸ்ட், எந்த டெஸ்ட் என்றால் I.E.L.T.S டெஸ்ட் இஸ் a test of 4 major skill. Macro skills is used as an indicator of overseas students English language proficiency. இப்போ லண்டனில் இருக்கக்கூடியவர்கள், வெளிநாட்டிலிருந்து படிக்க விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள், லண்டனிலே வரக்கூடியவர்களுக்கு பரீட்சை வைக்கிறார்கள். அது 4 முக்கியமான பரீட்சைகள் இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு இங்கே விச்சுன்னு போட்டுக்கிறாங்க. I.E.L.T.S டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு விச்சுன்னு போட்டு அந்த I.E.L.T.S டெஸ்ட்டை விவரிக்கிறார்கள். இந்த விச்சை நம்ம தூக்கிடுறோம். அப்போ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் தூக்கப்படுகிறது, அப்படி இருந்தாலும் அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே I.E.L.T.S டெஸ்ட் which is used as an indicator of overseas students English language proficiency is a test of 4 macro skills. So இந்த whiches தூக்கி எழுந்துடுறோம். whiches தூக்கி எறியும் பொழுது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் தூக்கி எறிந்தாலும் அதே அர்த்தம் கொடுக்கிறது. The last 2 sentences both use reduced relative clauses without which, who. which, whom பயன்படுத்தாமல் வாக்கியம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. After analyzing the essay question, candidate should spend a few minutes brainstorming ideas for an answer. இது ஒரு வாக்கியம். இந்த வாக்கியத்தினை இலக்கண ரீதியாக பார்க்கிறீர்கள். அதாவது கேள்வித்தாள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கேள்வித்தாளை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறான் மாணவன். அதற்கு பிறகு மாணவர்கள் என்ன பண்ண வேண்டும்? பிரெயின் ஸ்டார்மிங் ஐடியாஸ், மூளையை கசக்கி பிழிந்து, அதான் பிரெயின் ஸ்டார்மிங்னா மூளையை கசக்கி பிழிந்து பல விடைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஸோ ஆஃப்டர் அனலைசிங் த எஸ்ஏ கொஸ்டின் என்பது வினையுறு சொல்லாக, வினையுறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் அட்வர்பியல் கிளாஸ். தேர் இஸ் நோ சப்ஜெக்ட் ஃபைனைட் வெர்ப். இங்கே எழுவாய் கிடையாது, வினைச்சொல் ஃபைனைட் வெர்பு கிடையாது. இது ஒரு வினையுறு சொல் வாக்கியமாக முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் வந்து விடுகிறது. அடுத்தது அப்போ இலக்கண ரீதியாக செக் பண்ணிடுறாங்க, உன்னுடைய வார்த்தை பவரை செக் பண்ணிடுறாங்க. அடுத்ததாக ப்ரொனவுன்சியேஷன், உன்னுடைய உச்சரிப்பு, உன்னுடைய பேச்சு சரளத்தன்மையை எப்படி சோதிக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு the sounds of English, there are 44 different sounds in English. ஆங்கிலத்திலே எழுத்துக்கள் 26, ஏலிருந்து Z வரைக்கும் 21 மெய் எழுத்துக்கள், 5 உயிர் எழுத்துக்கள். ஆனால் சத்தங்கள் 44 சத்தங்கள்.
பிய புன்னு சொல்கிறோம், பிய புங்கிறோம், டிய டுங்கிறோம், ஜிய குங்கிறோம், எஸ்ஐ ஸ்ங்கிறோம், எஃப்ஐ ஃபுங்கிறோம். அந்த எழுத்துக்கும் இந்த உச்சரிப்பு சத்தத்திற்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. வேறு சத்தங்கள் 44. வவல்ஸ் உயிரெழுத்து சத்தங்கள், டிப்தாங்கு, செமி வவல்ஸ், அரை உயிரெழுத்துக்கள் டபிள்யூ வா, ஒய்இ, ஒய்ஏ, க்ரைன்னு சொல்கிறோம், சிஆர் ஒய், அதை ஈன்னு தான் உச்சரிக்கிறோம், க்ரை இ, க்ரை இ. அப்போ இ என்பது அந்த செமி வவலாக வருகிறது. என் கான்சனன்ஸ் மெய்யெழுத்துக்கள் சத்தங்கள், போத் வாய்ஸ்ட் அண்ட் அன்வாய்ஸ்ட் கான்சனன்ட். இங்கே பாருங்க, சத்தத்தில் 2 வகைப்படுகிறது. உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தை அன்வாய்ஸ்ட் என்றும், தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தை வாய்ஸ்ட் கான்சனன்ஸ். உதாரணத்துக்கு தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடியது பி, ஜி, டி, அந்த தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்களை வாய்ஸ் கான்சனன்ட். உதடுகளிலிருந்து வருகிற சத்தம் பாருங்க, எஃப், எஸ், டி. உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தை சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துகளும், தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்களை சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்களும் என்று 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ட்ரெஸ் இன் வேர்ட்ஸ், சிலபல் ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப ஒரு வார்த்தையிலே எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது அதற்கு தகுந்த சத்தத்தை எழுப்ப வேண்டும். அதுதான் சிலபல் என்று சொல்கிறோம். சிலபல் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையிலே எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது, அந்த ஒவ்வொரு உயிரெழுத்துக்கும் கா 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 என்று சத்தத்தை எடுக்க வேண்டும். அதுதான் சிலபல். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். and on words in a sentence, sentence stress. அப்போ ஒரு பெயர் சொல்லாக இருந்தால் 4, 5 சிலபல் இருந்தால் முதல் சிலபத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். மன்மோகன் சிங் என்று சொல்கிறோம். அப்போ மண்ணு ஏக்கு முன்னாடி எம் என்ன வருகிறது, அந்த மன்மோகன் சிங். அப்போ மண்ணுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். மறந்து விட்டார், ஃபர்காட், 2 உயிரெழுத்துக்களுக்கு ஓ ஓ. அப்போ 2வது உயிரெழுத்து வினை சொல்ல அந்த ஃபர்காட், காட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்தது ரிதம், ரிதமாட்டிக்க பேச வேண்டும். ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே கொடுக்க வேண்டும்? பேட்டர்ன்ஸ் இன் ஏ சென்டென்ஸ். முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கணும். உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்காதா? நோ, அந்த நோ என்று இழுத்து விடுகிறாய். அந்த முக்கியமான வார்த்தைகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். பேச்சு ஆங்கிலத்திலே எந்த வார்த்தைக்கு முக்கியமாக அழுத்தம் கொடுக்கிறாயோ அது அர்த்தமுடையதாக இருக்கிறது. ஸோ அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் வாக்கியத்திலே. இன்டனேஷன் மிக மிக முக்கியம். வாய்ஸ் இன்ஃப்ளெக்ஷன், ரைசிங் ஆஃப் இன்டனேஷன் என்றால் என்ன? ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது. பேசும் கலைகளிலே ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது. உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குதா? do you have money? do you have a car? உங்கள்கிட்ட கார் இருக்கா? do you have a car? அந்த காருக்கு ஏற்ற இறக்கத்தில் பேச வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக problems in these four areas will affect how clear your speech is. இதில் 4 ஏரியாவில் ஏதோ பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது. And therefore the ease of difficulty the examiner is understanding what you are saying. அப்போ இந்த 4 பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா அந்த உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடியவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. நீ என்ன சொல்லுகிறாய், புரிய மாட்டேன் என்கிறது அவருக்கு. ஸோ the closer you spoken language is to the sounds of English, the easier it will be for the examiner to understand you. ஸோ நீ பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கிலம் இந்த 4 பிரிவுகளிலே ஒட்டி உரசலாக இருக்கும் பொழுதே அந்த பரிசோதிக்கக்கூடியவர், அந்த நேர்முக தேர்வை நடத்தக்கூடியவர், அவருக்கு எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை ஆகிவிட்டது என்றால் உன்னுடைய சத்தங்கள், உன்னுடைய பேச்சுக்கள் உனக்கு நிறைய மார்க்குகள் கிடைக்கும். ஸோ அடுத்ததாக சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷிலே சத்தங்கள் மிக மிக முக்கியம். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு பி ஷுர் தட் யூ ஆர் மேக்கிங் த கரெக்ட் சவுண்ட் வென் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங். நீ பேசும் பொழுது சரியான சத்தத்துடன் பேசுகிறாய் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம். உதாரணத்திற்கு எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் ஹங்க்ரி, எனக்கு பசி அடிக்கிறது. ஐ எம் ஆங்க்ரி, என்னடா இவன் ஆங்க்ரி சொல்கிறானா ஹங்கிரியை சொல்கிறானான்னு ஒன்றும் புரியாமல் பிரச்சனையாகி விடுகிறது. டெலிஃபோன்லேயே பேசுனீங்க, ஐ எம் ஆங்க்ரி, ஐ எம் ஹங்க்ரி, ஆங்க்ரி சொல்கிறாரா ஹங்கிரி சொல்கிறாரான்னு புரியறது இல்லை. அதனால் உச்சரிப்புகள் இருக்க வேண்டும். would you like a snake? உனக்கு பாம்பு வேணுமா? ஸ்னேக். அவன் ஸ்நாக் என்று சொல்ல விரும்புகிறான். ஸ்நாக் என்றால் என்ன? ஒரு ரொட்டி, பன்னு, ஒரு வடை, பஜ்ஜி. ஸ்நாக் வேணுமா என்று ஸ்னேக் வேணுமா? இவன் ஸ்னேக் வேணுமா ஸ்நாக் வேணுமா புரியவில்லை. விருந்தினராக சென்றிருக்கிறீர்கள், அங்கே விருந்து கொடுப்பவர்கள் would you like to have a snake அப்படிங்கிறாங்க. என்னன்னு புரியறதில்லை. நம்ம சைனாக்கா வந்து விடுகிறோம் என்பதை குழம்பி விடுகிறாய். உச்சரிப்பு சரியாக இருக்க வேண்டும். was it light? was it right? அது சரியாக இருக்கிறதா? was it right என்று கேட்க வேண்டும். was it light என்று கேட்கிறார். do you like a crab or do you like a crab? crab என்றால் என்ன? நண்டு. நண்டு வேண்டுமா? கிராப் என்றால் என்ன? பழைய சோறு வேணுமா? do you like to have a crab? crabனா தெண்டம் மிச்சம் மீதி வேணுமா? crab
உனக்கு நண்டு வேண்டுமா. ஸோ உச்சரிப்பிலே அர்த்தங்கள் மாறுகிறது. சரியான உச்சரிப்பு சரியான அர்த்தம். ஸோ சரியான அர்த்தத்துடன் சரியான சத்தத்துடன் பேசும் பொழுது அந்த அர்த்தங்கள் சரியாக வருகிறது. உன்னுடைய பரீட்சையை பரிசோதிக்கவர் சரியாக புரிந்து கொள்கிறார். உனக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கிறது. நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். ஆகையால், பிகாஸ் ஆதலால், இஃப் இருந்தால், ஆல்தோ இருந்தாலும் கூட, டிஸ்பைட் இருந்தும் கூட, இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியத்தை துணை வாக்கியமாக ஆக்கி, முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம் ரெண்டும் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம், கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். ப்ரோனவுன் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொற்கள். அவன், அவள், அது. அப்ப